Блин, спектатор мод реально меня бесит, честно говоря. Ребят, извините, из Titanfall кто, ну это вообще неудобная хрень. Настолько неочевидно. И дайте мне, почему мне игра не дает фрикамеры просто полетать? Вот чтобы я не этот ракурс смотрел, а чтобы мне дали по карте полетать. Почему я должен все время на игроке сидеть? Блин, бесит. Вот чтобы вы понимали, в Battlefield 2 в игре 2005 года такой проблемы нету. В игре 2016 года такая проблема есть. Отвратительно. Ну ладно, Ронин у нас подбирает батарейку, давайте сосредоточимся на игре. То я сейчас рейджану тут. Стас, он же Стейзис, как это правильно читается, дамажит у нас на Ионе. Ронин LXDX. Идет нарезка, прям в упор, там и по Бернадоту прилетает, еще по кому-то, но батарейка закончилась у нас. Села, так сказать, батарейка, да, у LXDX. Снова идет он в очередную атаку, снова прокидывает и снова отходит. Очень, на самом деле, классно здесь отыгрывает, он много урона вносит и ретируется очень быстро. Бернадот выходит принять немножечко урона, отправить его обратно. Ему это не сильно помогает, но у Волбашера пока что есть КП. Еще почти Стейзис. А вот S-Gamer спрячется на full хп, у нас сзади прожимается щит, и вот сейчас пойдет нарезка. О, прожимается АМБот у нас. Ну это способность, все нормально. И минус 2, минус 3 сейчас будет или нет? Оверл Бастер, остается один человек, нет, не успевает уклониться. Там пытались последнюю секунду прожать, кто на его не был. Бернадот пытался прожать лазер, но это не спасло. Надо было на Рудстар делать это моды. Да я помню, что это моды, но мне кажется, там людей меньше просто играет, чем на ваниле. Забытые технологии высокой цивилизации, да. Ну, получается так. Ну, в Battlefield 2042 справедливости ради такая же фигня, как и в Titanfall, так что реально забыли. Так, начинается у нас третий раунд. Это если сейчас победят вот 4 команды, я не знаю, как она полностью называется, я не заучивал название первого дивизиона, сорян, то они победят, я так понимаю, в гранд-финале. Поэтому команде Бернадота надо тут поднапрячься, чтобы переломить исход. Что происходит? Не понимаю я пока, где, собственно, команда Бернадота находится. А у нас опять, что ли, не игра или что? Или ребят просто бесятся с жиру? Или они просто не поняли, что это не враг? Вот это было бы забавно, если они просто на нервике это сейчас сделали, а не по рофлу. Ну, рофлить бы сейчас в гранд-финале, мне кажется, там мы как бы... Речь о деньгах идет. Я бы не рофлил. As a matter of fact, they're going to abuse him for having to take a reload. His teammates are going to take a lot of damage. Сейчас на самом деле отыгрывают, you just see like how phenomenally they're playing the choke point in comparison to the opposite team, covering each other like just like that. Making the power shot over the shoulder, great block and recognition from Camp. Потихонечку заходит и с уголка так тынк-тынк мечиком порубит и отбегает назад. Прикольная компа, и противники отыгрывают примерно то же самое. Тут и Ионин, и кстати, Легион тоже сквозь смоки нашивает у нас Легион. Очень много хп. No instant goose either. 360 missing mark after mark, not able to find the damage with this Legion. Сейчас команда Бернадота окажется сильнее, но Ронин фулловый LXDX. Давайте посмотрим за ним. В принципе, со своим фулл хп может переломить к нему. Бегут с батареи сейчас, наденут батарею на LXDX, и он будет полностью заряженный. Все, полностью заряженный. А тут один калечный чувак. Бернадот на ногах вообще, и уже его там тоже нету. Camp in 360 are isolating from each other. They need to play together, and because of that, LSU's gonna have a free way in. LSU's gonna wait for a melee. Ray punches coming out. Настреливает Ронин, но не сильно может помочь и приблизиться. Oh my god, 360, one of the melee gods of the game, actually stalls out LSG's Slurmcore. Doesn't find the power shot, and because of that, LSG's gonna get a doom here for sure. Dash off the corner is really good.
They get the pilot in the back end. Camp has to disembark, but now it's on a 360 to find offense against LSD's Ronin. 30 секунд остается, в принципе, сейчас. This round may as well be over. 360 is running away from LSD. LSD is just walking in just so we can get the doom. One power shot is good. Second power shot will go for the mark. LSD will end the game outright. И 3-1 победа. Поздравляем. And he will make the comeback. 4. Ну, я не знаю, как это правильно называется. Great game. 360 not able to find the value with his Legion in that round. Guys. Not too many great power shots coming out from him, and that's gonna spell the end for his team. But it was only the first map. Это только первая карта, я так понимаю, так что тут же у нас best of 3, я что-то забыл. Other end is that we can see how well Team Invictus is covering each other. Матчапы. Мы сейчас 3 карты будем смотреть. Ну, по крайней мере, сейчас мы одну посмотрели. Backs out immediately. Power shot. Actually, not Eskimer. Nova comes in, throws the tripwires, backs out immediately. Power shot from the back end. Camp was ready to block, thankfully, but у них тут air пишут просто. Even still, just. А то бы с нашими ребятами я бы опять ушел бы как is that when the sword core happened, they decided to split Ой, что происходит? У меня уже горло охрипло практически. У меня рот говорит какие-то непонятные слова. Все сливается. Кто там, я уже забыл, кто говорил, вдруг я на озвучке работал. Нет, ребят, никакой озвучку мне нельзя доверять, потому что вот это вот лицо все запорит нафиг. The Ronin, of course, is going to build that space. He's going to chase the targets down. Of course, he has a soul core. Мы прыгаем в расположение. Camp left 360 isolated. 360 was super confident in his melee boxes, and he did land them, but he didn't land the power shots needed in order to bring that round back. Интересная карта, мне нравится там на пилоте, поэтому метро посередине бегать и в разные места накидывать по титанам. Regardless, that's going to be the end of game 1. We're going to straight to да, game 2. режим все тот же самый, просто 3 карты играют, до 3 вернее карт. То есть если сейчас вторую карту победят снова команда 4, то третью играть не будем, потому что, ну, типа, и так все очевидно. Это мой первый best of 3. Nice short shot on the S-Gamer. No eyes on the Ronin. Но я спрашивал у ребят, у организаторов, вроде это все так работает. Так, ну ладно, давайте сосредоточимся на игре. У нас тут что, опять связка Ронин и Легион, что ли? Нет, Тон в этот раз стазис садится в Тона. Nova taking a beating, has the hard back out. Camp is still holding this right side здесь for him. какое-то более хаотичное у нас броуновское движение на самом деле идет. Не получается от одной стенки отыгрывать, как на предыдущей карте. Здесь все-таки какие-то тактические обходы происходят со стороны обеих команд. Тут батарейку надо подобрать, но побаиваются ребята, потому что очень хорошо это все дело. They don't find the battery either. They on the opposite end. Burn it out versus Stasis. Да, у нас надевает батарею LXDX своему is тиммейту. not going to opt to eject. TC eject now because Stop Core out. Пытается запушить, экипаж сбивает. Insta coming out from Burn. He's going to secure this battery, no problem. LSD, the lone survivor. Сейчас Sword Core activated, 360 trying to get away from LSD. Nice, Arquid. As I stated before, sticking with your teammate is definitely ideal in this situation. He's trying to take out 360, but 360 will not give him an inch. The Arquid from Camp, the Salvacore follow-up is going to shut down LSD. LSD trying to find Camp, but with nowhere to go. LSD will eventually fall down. Чтобы ни в коем случае он не подошел, не нарубил их. То есть Нордстар отлетел, несмотря на то, то, что Ронин в этот фазовый сдвиг ушел и пытался его настичь. Он понял это и отлетел сразу, чтобы издали продолжать настреливать, вошел в ульту и еще и втащил в ответ. Жестко. И первый раунд у нас в копилку команда Бернадота уходит. S-Gamer think he had to disembark. On the opposite end, we had a 1v1. Кстати, насколько я знаю, Noah versus Burn. Burn coming up on top that time. Но это не точно. Я уже боюсь ошибиться. With that. And even then, Burn rotated, Nova rotated in, and he had a battery slight advantage. He got shot by the railgun a little bit, but well, it's his favor. One run on the right side, and the Northstar has come out. Camp has ate a big shot for his trouble. Every little bit of HP matters. Camp might look towards mid. S-Gamer actually on the... Now he's on the tone, interestingly enough. Northstar has hovered. Northstar can't find the shot.
Или это после сбросов так? Наверное, после сбросов. То как-то несерьезно для такого полета команды. The shot, very nice shot from 360. S-Gamer versus Bernadette. S-Gamer's gonna not look to take the fight. He's gonna play. Actually, no, he actually dashes out very aggressively. Очень красиво. Unfortunately, Burn misses the shot. He finds that one. Nice turn from Burn to actually make sure he's able to track the rockets up. Put him on a nice lead over there. Meanwhile, hover shot is coming. Hover shot unfortunately misses its mark. As Camp is looking to be very unhealthy. The battery's being pulled. И нету времени даже батарейку Not sure which side the battery was trying to be pulled from, but regardless. злой. Actually, the left side is where it was pulled from. You want S-Gamer is going to be down a particle wall. He has to dash tracker rockets. No more dash coming. He has to take an eject. S-Gamer is the first person to fall. Will be a pilot for the rest of the game. Flight core has been activated and online. And now it's going to be Camp trying to hold the line versus LSD. LSD is in another position where he won the game. Nice shot for 360! Meanwhile, on the back end, it's going to be Nova that's found out, and Nova will not go down. He's going to take another ejection seat for himself. Camp is going to be the one that has to go up. The shots come out. Eva shots don't find the mark. 1 HP for both pilots. Stasis trying to survive. Stasis slippery will survive. LSD has to endure a salvo core. And it's going to be Bernadette getting the doom. No, barely not. He got it there. Very nice hold from Burn. And Burn will continue to survive. He gets a Solar Plus and sees the pilot as well. Burn can look to park actually. That is an option that he has presented himself with. It's just to be careful because if he gets turned on by the enemy here, he's going to be in a little trouble. He does find the pilot, which is huge for his team. Bernadette gets a battery for himself, has to disengage away from the Ronin. And LSD is going to run towards 360 and get the doom at least. Now LSD can still make this comeback, provided he can find the tone. Bernadette needs to make a run for this field and get immediately towards this back area. But it will be 360 swooping in and getting the final shot. Just catching LSD, not blocking. And that's going to be another round for Team Why неприятно. Ну вот на самом деле чувствуется уровень, действительно, ребята. Я небольшой спец в игре, да, но все равно понятно, что ребята прям прошаренные, так скажем, в игре. Мне потому что главная задача, я пытаюсь в последнем из Титанов не умереть. А тут какие-то комбы, отходы, блин, охренеть круто. Да, сильно проигрывает сейчас четвертая команда, но напомню, что у нее первая карта Camp taking up this left side. We're gonna see. Так что это сейчас надо очень команде Бернадота стараться, чтобы на третью карту мы перешли. Блин, простите, реально я не был готов, что так много будет спама про меми-фолл. Я ребят уважаю, но я не планировал, что будет так много. Извините, пожалуйста. Кого-то задолбало уже. Возможно, сам меми-фолл и админов меми-фолла это уже задолбало. Так, meanwhile, on the back end, it seems that Camp has been just outright demolished in his fight. They will get the rip on Nova, but the problem is that they have to contend with S-Gamer on the Legion. Бернадот на пол хп просаженный, пытается по нему hasn't up to drop it yet. He's a little late. He need a lot of damage for himself. Give himself a nice little lock on. Meanwhile, a sword core is inbound. Salvo core on the sword core. I don't know if I agree with it. I would have used some of that salvo core on the Legion to at least putting up some health value, but regardless, it's going to be LSD. Can't Bernadette, understanding it's over, understands that he tried to go out on his own terms, but the Arcwave will deny him. Бернадот, видите, молодец, до последнего прям бился и щит там себе выставил. Просто Леонид из 300 спартанцев. Эти пески зовут меня. I am not entirely sure what happened to Camp on the opposite end. I think he may have tried to take the 1v2 on his side. But by taking a fight of Ronin Legion as a Ronin yourself, you are not gonna walk out of that fight unscathed. Matter of fact, it looked like it cost him his life. I'm not sure if he decided to get out for a battery or if something else happened, but фу, у меня уже Camp taken out of the game early that round. That's what cost his team. 2-1 right now is the score. Now on the left, they said 360 on the right. Two people to fight this right side tone. I don't know if I fully agree with it. 360's gonna have some nice left beats, but he needs to cluster and test this left side battery
битва Ронинов у нас происходит, режутся на мечах, как же это эпично выглядит. Сюда какой-нибудь еще эпик саундтрек надо добавить. Ну, в игре, кстати, он есть, но надо еще более эпик саундтрек, тогда все будет хорошо. Oh, Nova has dashed in, and Nova's gonna take a pounding. Nova's gonna have to take an eject here. And there's 60 with the instant goose. Will put Nova away. That's a huge pick early on. Camp can disengage from this fight if he wants to, as Eskimo is continuing to look for a battery. But instead, Camp will continue to be aggressive on the LSD. I can't believe that shot didn't do him. Camp has to use the face. Camp goes back in. He has a huge amount of damage on the LSD. Camp didn't look for the aggressive melee strength, so that means LSD will live to fight another day. Camp has to be very careful while playing aggressively here. He's going to use his sword core to stall out his enemy Ronin. And because of that, his Legion will fall off in the background, decides to take an eject. Very nice. That will карта, получается, это карта за командой Бернадотта. Another goose coming out from 360, and it's just LSD by himself. Camp, even though he didn't win the 1v1 outright, kept him tied up long enough. Даже S-геймер не верит в SDX. That will be the end мог of бы the вообще и поддержать как-то. Actually, was it Burn who got that goose with the salvo core? That might have been what happened. We saw the hit markers. Просто расстроился, что результат грустный. Ну что, чат, как вам уровень игры у ребят, а? So it's quite possible that Burn actually got that goose with the salvo core instead of 360 getting it. Конечно. Блин, почти. But that's going to be Team Why Not cleaning up Eden. Но нет. They now tie up the set. 1-1 is the score as we're going straight for the next map. Ready check. Ready. Теперь ready. Crash site. Now, we saw a bit of passive play from our previous game that being on Eden, but this time we're going to see an all-out brawl for the hill. I think, honestly, this map plays more into the strengths of Team Invictus. Team Invictus, we've seen them be a bit more of a calculated unit, where they're very good about playing off each other and micro-managing the cooldowns with each other. The other thing is that I don't know who takes Scorch Когда? Opposing Где смотреть турниры по Титанам-то? Team Why Not, I believe, вы вроде последний раз проводили где-то весной, да, по-моему? Один турнир был часов 8. Не, ну это, слушайте, это... Если 8 часов на турнир, то это надо уже, ну, как минимум на 2 дня дробить, но это невозможно. Типа мы в БФе вообще играем по матчу в неделю. Ну там, конечно, не такие матчи, они по часу идут каждый. Но все равно, то есть там типа несколько недель в основном играют. And will be burned out on the Scorch. He gets a little bit of a bad spawn, so he has to fight uphill. But this is overall good for Team Why Not. They get the bad side early, meaning they get the good side later. Типа спортивная организация, которая на этом деньги зарабатывает и проводит вот такие оффлайн мероприятия дорогие. Это сколько денег стоит? Ладно, опять тайминги все просрачены. У нас тут вообще-то Бернадот по лицу получает. From Burn hasn't made it up the hill yet. He's gonna make it now. He's gonna get a lot of damage, but he's gonna take a lot of damage as well. Has to be careful not to get ripped, and even though he didn't get ripped, that's gonna be Stasis with a laser core, and that's gonna be another kill for S-Gamer as well. S-Gamer has a lot of health, but he has to deal with 2 fights. Never mind, scratch that. Only one. Just Camp left. Camp has to hold his own against S-Gamer's Legion. This is a problem, however, is that... Oh, never mind, his pilot gets taken out! Присаживается. No. Cap doesn't realize he's reloading. He could have actually gone and pulled the battery. Cap needs to back out and go towards. This is the thing though, is that even if Cap takes a battery trade, а Легион просто стоит там, включает музыку для релакса и ждет, пока вылезет это лицо, чтобы ему втащить просто и все. Cap moves. He's eventually been seen, and S-Gamer will not go for the battery pull. There's no reason to, because of the fact that he is a пытается, это знаете, как в боксе пытается измотать Ронин, чтобы дыхалка села у Легиона, но вот проблема. Мы же смотрим матч роботов, у них не садится дыхалка. У них даже зарядка здесь в этой игре не заканчивается. Пытается все-таки как-то пробить, но никак не удается здесь. Вот здесь броня Легиона, вот это... And unfortunately, его, она, конечно, здесь
не дает никаких шансов. S-Game Мимифольный турнир will последний длился seal the почти round 6 for his часов, team. кстати. Burn didn't get that much value out of the score. He got eaten alive on his way up. Или после этого Had he тоже got был. Я a просто bit видел more у вас damage, he анонс, но, would have been по-моему, able в to find a апреле flame core that would have instantly последний. Может won быть, the я game, что-то but пропустил. Я не очень that's внимательно not what the смотрел. timeline is. The other opportunity had is that they had a 2-to-1 pilot advantage. Had the pilots been able to survive a lot longer than they did, 6 часов? it was possible to slowly but surely whittle down the Legion, but S-Gamer's not gonna let any of that slide. Так, ладно, влетаем с вами во второй раунд. Another uphill fight coming up for Team Why Not. Ион, Ронин, Up Легион. this hill, Camp Классический уже, по-моему, набор. И там Ион, Ронин, и кто? Nova. И Sides of Легион. face on Да, top of просто the одинаковыми crate. сетапами Doesn't сейчас seem to обе get it. команды играют. Nice Снова little Ронин spot. No power shots coming out from между S-Gamer собой. actually. Camp is free to Решает, look for что aggression. обе Good команды melee's coming out. Nice lineup Arcwave as только well. одного Ронина, и после этого However, уже he eats so much всех damage to himself, остальных and he gets избивать, taken но out of the тут game. очень Camp is хорошо already dead. срабатывает They tried to четверка, vortex потому что fill. помогает Ронину As you can добить. see, Но в это ladies and время gentlemen, vortex там filling, проблемы while it большие is у an Легиона option, остаются. it's not exactly a very good option Зарезать when you have to Ронина force у нас. cooldowns into a vortex that may or may not work out. Работает по I don't know, it might Ронину. take too long to work out. Even though 360 is boxing for his life, it doesn't matter. 360 is going to call out as well. Hermannot took so much damage trying to get the vortex off, and because of that, Быстрый раунд. not enough support is put into Последний his турик team fight. 24 декабря был. Простите, And я that's что-то another думал, round that goes что away. в этом году что-то было у вас. Или это просто... А, это, видимо, сходка у вас была. So the explain vortex filling to you, ladies and gentlemen, is that you can fill the ion vortex with your own projectiles, but it's А very Сион high столько в risk, эти, в последние титаны, high что ли, reward. Так-то да, я на самом деле, я не знаю, почему у вас турнир был в декабре, но я с удовольствием посмотрел турнир с захват флага. Мне кажется, захват флага вот с точки зрения именно стрима очень интересно было бы посмотреть. Там вот реально есть зачем понаблюдать, это прям как футбольный матч можно смотреть. Так, у нас сменились между тем стороны, 2-0 сейчас ведет 4, и если они сейчас победят этот раунд, то все, они победили команду Бернадота. Так что очень важный сейчас раунд у нас происходит. А по сетапам все то же самое, опять в этом углу рубятся два Ронина, что же так много, что ли, намазано? Какой-то очень стратегический угол для Ронинов. Пока что Ронин четвертых держится лучше, LTS ломается у нас первый Титан. Есть пробитие, так сказать, Бернадота зажимает два смычка, но здесь Овал много урона вносит с Легиона из угла. He took a reload in front of a Ronin. S-Gamer is gonna go down. Laser Core is thankfully here to cover him. Бернадот минус Tries to пытается find сделать the по LXD. power shot of the sword core, but it's not enough. LSD will clean up the set. 3-0 straight up on the crash site. That's gonna be the end of it. It's gonna be 2-1 so far. However, grand finals is 3 out of 5. Него уклонился, он добил Легиона и остался в конце. But now, Остался в 360 company with their backs конце to the wall. Бернадот и того They добили. are either going to repeat Так, ну все, and win the tournament again as they же did last всё? time in the 2v2, or alternatively, they are going to have to lose right here. We're going to see if we continue the grand finals or if the tournament ends here. Invictus has a very phenomenal map for them. They have the colony. Colony is a fantastic map for these players. Это, оказывается, best of 5, так что, ребят, мы тут на 4-й час задерживаемся. Уфо, если ты меня слышишь, basically, you have a lot more прости opportunities меня to play as за a всё. team. And just kind of been the theme is that I feel like Invictus is just all around. Ну, у нас гранд-финалы. Playing a lot more Сейчас соседи synergistically with тоже each other, простите меня, rather than если вы на стриме. we've seen Или with если вы меня 360 через company стену where they слышите. seem to be a bit Я more прожал, да, individually я прожал focused. спектатора. And it's been Что же вы меня costing them пугать a lot. любите? I am so shocked to not see a Scorch Pick come out in that last Ну, round. They had the good side, спасибо, they что had the means to даблчекаете, это shut реально them очень out полезно, of the hill потому if they что, wanted it блин, to. Я не знаю, это ужасная игра. Вот в этом плане это ужасная игра. But they А вот, didn't кстати, take it. кто... Нет, ты тоже очень полезно делал, просто у меня каждый раз инсульт сердца происходит, инфаркт жопы. But here we are. Понимаешь, We're в чем gonna дело? see Так-то полезно, спасибо, what Team но Why Not инфаркт has to жопы... bring to this table. как бы 360 есть. already going for the hover shot, has a lead shot on him. Почему Nova никуда не did not деться? opt to take it, understood that there was too many
things in the way Четвертую of his карту мы shot. с вами смотрим. Надо не забыть, сейчас 2-1 ведет у нас, получается, 4. It's gonna be Bernadette already. He's kind of far up. He could get collapsed on by more than one member, and he will. Прямо по-сиджовски как-то пиксель цепляет у нас LXD, but hasn't fully disengaged. He might get hit by Eskimer я не here. знаю, это прям реально какой-то... No, it is not. Camp gets a decent amount of damage onto two members Разбиваются of the, по парам ребята, но на самом деле четвертый в этом плане гораздо более тимплейно играют, на мой взгляд. Они сразу же начинают прикрывать своего тиммейта и пытаться вдвоем фокусить одного. А вот команда Бернадота пытается, мне кажется, больше размансить своих оппонентов, заставить их в неудачных позициях оказаться, как сейчас. И с двух сторон понастреливать, поэтому сейчас от батареи ничего не остается. Который только что взял The Legion, he will find the lock-on. Does he find the rockets? No, the Eskimer does get the crouch down. He will continue to survive. И тут Бернадот из угла выходит и нажимает Кайзен, приходится сейчас решать, что делать. Swordcore incoming, Swordcore behind Burn. Swordcore is going to get the pick on the Burn. Burn doesn't take it. But like I said earlier, because of the fact he didn't get that pick, you can see how it could come back to haunt him. Camp is now a bit of an awkward spot. Swordcore activated from Camp Barriers. Hasn't taken eject himself. Из угла коварный стазис подбирает батарейку в инвизе. Бежит к LXD, надеясь ему батарею. Причем, обратите внимание, он там тиммейта прошел и решает именно LXD удать батарею, потому что ему нужнее. Получается эту операцию провести, остаются они вместе. Не получается, он спрыгивал с него, чтобы засейвиться. Вот только сейчас надели батарею. Так, и у нас один пилот, один титан у обеих команд. Занимает Эсгеймер позицию на верхотуре, чтобы давать инфу своему тиммейту. Ищем противника. Опа, дуэль пилотов заканчивается победой команды 4. Остается один титан, Нордстар, по-моему, да, был у команды Бернадота. Это как раз Овал Башер. Но у него проблема в том, что у него хп больше, чем у LXDX. С другой стороны, у LXDX есть батарея, и он может эскейпиться. Ему главное пережить ульту. Главное... допускает сейчас, по-моему, ошибку Овал, потому что он же прожал ульту, да, по-моему, или нет? Или это, сори, возможно, это не ульта была. Опа, а что сейчас происходит? Выпрыгивает LXDX из своего титана, совершает ошибку. Never mind, he does actually look for fire. He does get it. 360 will actually clutch it out for the team. Пытался вылезти и втащить со своего кита, и его убивает в этот момент Овал. Вот это да. That was the tactics call. Burn the flight core to essentially position yourself further away. They had to get out and disembark to chase him because there was only 15 seconds left on the clock. There wasn't really much of an option at that point left to basically continue chasing with the running. Это 6-4, это семья, там трали-вали. Я попробую But I won't lie, it was very close. Time was winding down. If he didn't find that punch, that would have gone the other way. But regardless, 360 does seal the deal. 1-0-4 team, why not? Railgun onto the right side, gets a nice shot on the LSD. Ну, идея, как это, задумка хорошая, реализация подкачала, скажем так. Так, у нас снова Ион, Ронин и Легион, я так понимаю. Нет, Тона взяли вместо Легиона. Бернадота пытается сбоку зажать, в принципе, это получается. Бернадот тут как лев отбивается. Два щита стоят друг против друга. Бернадота вдвоем ломает, приходится Бернадоту эвакуироваться. Минус один титан уже есть. Причем это минус Ион, то есть никакого лазера больше нету, но Бернадот как маленький таракан сзади настреливает и делает больно Стазису, заставляет его отвлекаться от других оппонентов. Так противник прокидывает ему. LXDX в это время смотрим, сейчас как Стадис ему пытается помочь. Практически это удается сделать, но LXDX остается в живых все еще. До последнего мансил, но все-таки нет. Instead of waiting extra long for cooldowns to be burned, he could have potentially got 2 kills had he waited for his teammate to hit one charge rifle shot. But even then, like, at that point, he still has to make a huge comeback against Eskimer. Нету 6-4 никого.
Ребят, как же так? Вообще, на самом деле, фракция, конечно, прикольная, но я так и не понял, зачем ей нужно в этой игре. Типа, команда-то все равно, и это так нелепо выглядит, когда из разных фракций люди такие заходят и показывают им, как будто мы вообще-то из одной. 360. The other thing I think 360 could have done is get a potential to defend himself. Да, я согласен. Братан. Собраться 6-4, хоть один есть в чате, слава богу. Так, 1-1 у нас счет, и вон Ронин, Тон бегут. Снова эта композиция, которая сейчас выиграла. Пробуют подбирать, если выигрывает какая-то композиция, ребята ее повторяют здесь. Хотя бы это не мейн вот этой связки он Ронин Легион, который был Unfortunately, Arc with the tripwire, again, very nice awareness coming out from, I believe that's Eskimer on the Ion. Ронин реально в каждой катке The punches are good, he gets the rip! This time it's Nova that falls down for being aggressive. LSD is here, he's trying to harass, but he took way too much damage incoming. And Salvacor is more than likely in the sky! Будет, судя по всему. No, actually, Bernadette is not looking for the core on the Eskimer. Eskimer's gonna get sword core. Eskimer's in a fucking hard place on quality. And that's gonna be the end of him. Никак. Почти седой военный преступник близко. Так, а что там про разные отсылки? Просто ради хорошей озвучки и разных отсылок. Не, ну это, конечно, прикольно, но... Блин, было бы круто, если бы они как-то это лучше обыграли, типа, знаешь, через какие-то ивенты, а-ля там вот, ивент, выбери фракцию и давай за фракцию там какие-то очки получать, и какая фракция победит, им там какой-нибудь скинчик дают, например. Ну, это, конечно, фантазии все. Согласись, прикольно было бы. Как раз там несколько разных партий. Ронин, Тон, Легион все-таки решает поменять композицию, но Ронин неизменно реально у каждой команды. Монарха не берут. Вы кричите, что монарх имба, а монарха не берут в каждую карту, а вот Ронина берут. По этой логике Ронин имба на самом деле, потому что он просто, без него ни одна картка не обходится. But the Legion, no one has seen the Legion. The Legion call out is made, but Camp is in a bit of an awkward spot. Thankfully that power shot doesn't land, but Camp's gonna eat a lot of damage from himself. А ничего себе, они тут тоже наводятся. Я буду знать, я раньше не But it will знал be об Burn этом. who's on the collapse. Ну у нас много урона наносится. Nova does take the eject. Эвакуироваться. Ронин там, LXDX бегает, On the opposite end, they failed to get the pick on a Bernadette. Tracking Argus will find the mark, but look at how low all three of the members are. They're gonna start to get batteries to himself, and it's gonna be a slow gun coming on the Camp. Camp has to hold his position, has to be very careful of LSD. Salvacor incoming, Salvacor has been burned. Doom onto LSD is good. Doom on the back end, 360 will take out one, 360 the only healthy member. Camp holding two, Camp holding one, excuse me, as LSD has to fight two, but LSD does not have enough health to continue the fight, and that's gonna be the end of the game. 360 actually и в попу. Бам! LXDX-у. ending LSD's reign. Ну вот спокойный Марвин, мне кажется, самый скучный. Сейчас бы за фракцию роботов играть там, где все роботы. Нет? I'm very surprised. I thought that Team Invictus, with the way that their team plays have been, that would be their map with their favorite. Так, я что-то забыл, какой у нас счет. Кто победил эту карту, ребят? Я прошу дико прощения. По-моему, команда Бернадота, да? Ну, да, в смысле. This right here, ladies and gentlemen. Иначе мы бы не играли еще одну. Итак, военные игры у нас последняя карта. Тоже, кстати, сегодня не было. Очень такая красивая. По превьюшке, кто не знает, может сейчас увидеть. Немножко каким-то овервотчем пахнет, на самом деле, от нее. Возможно, это Overwatch вдохновился этой картой. А может, я просто шизу какую-то несу на четвертый час стрима. Will we have a repeat of 360 and Burn winning the tournament? Or will LSD? То есть, это типа тренировочная матрица для пилотов, если я правильно помню.
Можно будет сделать мини-ивент на Leviathan League с захватом флага, и тогда там получится постримить. Да, я обсуждаю это с организаторами Leviathan League, они сказали, что они сами не проводят такие турниры, но они знают сообщество, которое только захват флага и стримит. И они хотят, в смысле, проводят. LSD and company have the good side first. They're gonna look for the fastball. Camp will not look for the gooser. 360's on the turbo engine. He can look for this gooser if he uses his movement. Вроде как должен быть capture the flag, но это если получится договориться с сообществом, которое только его и играет. Camp is fighting up in mid. Хотя мне кажется, и без него, даже если он по какой-то причине не согласится. This is the fastball slightly, so he's gonna be slightly slow. He's gonna need some more damage than he'd like. Тут автотитан что-то ходит. Aggression on LSD. LSD took a lot of damage for that. Почему? LSD going for a lot of melees on the camp. Matter of fact, that's gonna cost him a lot of his health bar. Has to be careful. Doesn't hold the vortex in time. Doesn't get the reflect either. И успешно залез обратно. Его тут в узком коридоре щемят, но кто кого щемит, еще он говорит, не вас заперли со мной. He's trying his best to vortex for his own, but because he tried to vortex for his own, he's now the target. He's gonna put it on a hard space. Laser comes out. Navy team should just look to respect it. He gets the doom on a Nova. Nova is in a bit of an awkward situation. Oh my god, I cannot believe you let go of vortex. You saw hit markers. You are a wild man. 360 still relatively healthy. He can still potentially make a comeback for his team, but there's 3 enemy Titans on the other side of the pit. Собственно, не смотрели туда никто. А в это время Стайлис быстренько топ-топ-топ и за батарейкой сбегал. И теперь left side battery, no, right side battery is being pulled. Left side battery живет у нас is какое-то непродолжительное время. И он, кстати, у него лазер готов уже. Нет, еще не готов. Вот сейчас будет. Во, пошел лазер! Ну только тоже от него все уклоняются. Как-то преждевременно, мне кажется, он его сдал. Я бы подсейвил для более And Burn will get the kill on Nova. That's huge! What a way to get back in. Left side battery has been pulled. That's going to be pulled by S-Gamer. That's 2 batteries that Invictus has got. Look at how much health LSD has! You need to get across the spin immediately. 360 nails the pit dash, but it's going to leave Burna all alone by himself. And they're going to pull mid as well. Но в LXDX инвестировали ребята нормально, то есть у него батарея, у него почти full хп. Норстар у нас половинчатый, но кто у нас второй титан, я не помню, кто остался. А, тут каленый Бернадот, да-да-да. Здесь примерно равная ситуация, потому что у Норстара, конечно, нету щита, но он издали больно делает. При этом два титана у нас оба копченый легион и Иона Бернадота. Поэтому достаточно равная сейчас ситуация. Прошивают Ронину. 2 seconds, S-Gamer's Titan will be revealed. No 360 should have held the hover. Остается совсем мало времени. Trying to go for the melee, he tried to go for the line, he should have looked for the eject instead. No, Burn he tried to chase, he didn't get it. Flycrow gets burned. LSD is now here. Большие проблемы. Да, в принципе, dashes across the pit. He's trying to look for this Legion. The Legion will finally find it with a power shot. Он пытается Легиона сейчас достать. And even though 360, even if he might get the kill at that point, it's just Легион убил Норстара, нифига себе, у него же меньше хп было. What a nail-biting first round we had for the final game of our tournament. Но все равно они бы выиграли, скорее всего, но круто. Ну тут вынудили, конечно, они Норстара действовать. Рискованно все-таки. I was gonna say there's 2 seconds left on the clock. 360 could wait, hold his hover, and potentially see where this Legion is. Instead, Burn spotted out the Legion. He tried to go for the rip. He should have went for the attempted rip plus into an immediate ejection. Even if it didn't work out, he still would have got the pick anyway. Which would have left his teammate in the 1v1. 360 and company. They're gonna look for this hard goose onto LSD. Camp couldn't find it. 360 wasn't there. He opted to look mid. Because of that LSD, he will get the battery. Safe and sound. Camp pulls mid again. He's gonna get hard punished by LSD for sure. And look at how much health he's at. He's gonna lose so much. Burn has to come in and cover him. That's gonna cost him some health as well. Camp's looking around for this right side battery. He might not have to be Burn alone, but Burn is trying his best to vortex against 3 different people. Camp rotated back, but again, it's a little late. LXDX получает. Nova's actually pretty far up. He could get punished for this. They will look for the potential all-in, but it's a little too late. LSD has a sword core. LSD is going to go over the sword core versus Camp for sure.
Nice melee from Camp, mitigated for as long as he could, has to take a stim, does get the Doom on the one. LSD is also doing great pull by him as well. S-Gamer looks around the corner, long range power shot misses. Unfortunately, Camp gets taken out as the pilot. He should have just played his life for as long as he could. LSD is super low. Rat's gonna tuck around his left side. He's gonna see what kind of stuff he can get done. LSD's pulling the battery. Burn should go peek left, and he should try to look for the kill if he can find it. He didn't find a kill on his Nova either! And because of that, 360 tries to hover and look for it as well. That's gonna cost him his entire rest of his life bar. Burnout's gonna pull the battery in mid, there was an op 2. Ну да, она что-то решила, Look, что я задолбал уже своим стримом тут. Решила прокомментировать это. S-Gamer shielding for his teammate! У нас тут, между прочим, кошечка Бернадот сейчас получает по лицу. Schizo build. Cloak was Archer. LXDX, просто посмотрите, я столько не живу, сколько они живут реально в этой игре. Survives the flank core! Another huge cooldown used by team, why not? I know you can flank pull the pilot, yes, why not, but it's not something you're gonna have coming up against this Ronin and Legion. I don't know how they're supposed to kill this Legion now. А вот с этим могут быть проблемы, потому что Легион у нас фуловый практически. И тут еще и батарею ставят с силы в Легиона надел. Ну, то есть Легион у нас теперь просто Арнольд Шварценеггер непробиваемый. И с этим сетапом, в принципе, и подпушить можно. Он башек подставляется сильно. His core is activated, he's getting back behind his wall, he wants to find value with it. But 360 gets taken out by the smart core, and because of that, LSD will come in and finish it off, and they'll come in 2-0 for themselves! LXDX, Гренка его вообще забирает, ничего себе. Вот это, кстати, ну, по крайней мере, на наших стримах это первый килл, который гранаты делают в этом турнире. Honestly, there's a lot of mistakes coming out from Team Why Not. Наверное, они еще были, но Camp is greed pulling mid. He's getting hard punished for it. И 2-0. Try to go for the booster. Try to go pull mid. You can't have both. You can only pick one. They try to find a kill on an LSD. They do play their defense really well, but because of the overextension from both of them, they both essentially lose their trade. They burn a bunch of big cooldowns, and that basically squanders all their chances back to the round. Now they have to make a 3 straight round comeback. If Camp gets goosed on his battery once, this tournament is over. He's going for a very long pull, by the way. Команда Бернадота явно достаточно опытная. И вряд ли она позволит 3-0 сделать. Хотя, посмотрим. Может быть, они сейчас на тильте. Бернадот получает уже в лицо, решают, собственно, капитана, ну если капитан. And everyone has to be very careful of this Legion. Camp and company have a huge opportunity to do a lot of damage onto Nova, but Nova is backed up by his Legion. Great arc moves coming out from Camp. It's going to be on option where Camp just get the sword core, and Camp is very healthy, might I add. S-Gamer unfortunately has to take a reload. Very nice attempted arc wave coverage. Nice. Melee coming out from Camp. Try to get another one. Ops to back off. I like that decision from Camp. Now he just has to play with his team and look for his pilot. Has to go in the flight core 360 because the sword coming at him. Now the sword core is switched onto Camp. Camp is the one isolated. Camp actually defends himself very well. LSD is now doomed. Very nice phase as well. Forcing LSD up in the air. Can 360 find it? It will be Burn, I believe, who found that one. And it's just Nova by himself. Camp. He has popped the laser core, but Burn will finish the round off. And we have a continuation. Team Why Not continues to hold. Чат, я не уверен. Если твой союзник тебе как тон поставит щит, ты можешь, будучи ионом, через этот щит надудонить? Или он только для обычного оружия? Потому что если можешь, то это было бы классно, мне кажется, Team Invictus, they just need one to dethrone them. Again, anything that the teams do matters heavily. Camp again, the fastball, the way you're supposed to. 360 is watching the lane. He doesn't see anybody, so that means Camp's battery is free. Связка. Opposite end, the opposite battery should be pulled. Great power shot coming out from S-Gamer. Burns just back up here. He's gonna get collapsed on by 2. He has no dash. Great catch on the vortex. Very nice job not trying to melee back. But Burns gonna be down a lot of health.
Здесь Т-97 влетает и мешает этим планам. That's going to cost him a lot of his health as well, but you can see the health is starting to dwindle. Especially Burns. Burns is taking a pounding for pushing up so aggressively. They have the North Star. Let the North Star work and play a bit more passively. But instead, them trying to hold that aggressive angle, that's going to cost him a lot of health. Nova could round this corner. Yes, he will. He tried to look for the laser shot and get the Doom on a Burn. Burn could potentially be the target for these teams. Yeah, just walking in. Ну я не пробовал просто, камон. Чё вы ругаете? 360. This game, I think, rides on his shoulders. He has to find a phenomenal amount of shots in order to win the game. We see pushing around this left side. Means that mid is now open. Meaning that Camp can be aggressed on by LSD. Teleport incoming activated from Camp. Camp looked to see where the other target was, but now he's not getting value out of this core as much as he should. He's getting chased up, despite the fact he's in Swordcore. He's getting chased up by LSD. LSD also pops Swordcore in response. Bernadotte у нас практически huge! Huge damage from Bernadotte! We'll get the Rodent to eject on that side. Тоже, но Bernadotte в своем еще сидит. Oh my god, Camp, you run straight into S-Gamer! Очень хорошо для команды. I don't know why Camp decided not to eject, but Camp will be taken out of the game! Huge misplay coming out! Bernadotte gets the Titan, but regardless 360, he's still relatively healthy. The problem is that the enemy team definitely has the health advantage. Bernadotte, но какой ценой? Ценой получения урона в лицо от Нордстара. Бернадот очень тактически там мансит. Его все пытаются выцепить, но никак не получается. Бежит, по-моему, за батареей сейчас стазис. Но тут встречает его Башер, приходится воевать. Не очень выгодно для себя условиях. S-Gamer у нас там тоже каленый, к слову, на Легионе. The fact they haven't spotted out this Legion, though, the Legion and company are going for that left side battery, I think. Бернадот под батареей, это уже большая проблема, у него лазер еще есть, по нему прожимается лазер в ответку, но прям с угла здесь. Bernadotte will survive. Bernadotte needs to pull his battery immediately. He doesn't have that much time left. Секунд у нас. Thankfully, Burn does get back in. He still have a chance. 360 needs to go in there, and he needs to do damage, and he needs to get off light core. Otherwise, his team's hopes and dreams are over. Misses another shot. Can't find that one either. Damage on the S-Gamer is good. They get the Doom. Меньше у команды. Finds another huge shot on the stasis. That's a lot of damage, but the problem is that nobody is dead. 3 seconds remain on the clock. Who's gonna win it? And it's gonna be Team Wynot somehow still winning the game! Видимо, они это знали, поэтому не высовывались. А что? I am so surprised that they had the health advantage. Они, ну видите, они про health не знали, а я-то знал про это. I thought for sure that they were gonna have to get a Titan kill in order to continue the game for themselves, but despite the fact they didn't get the Titan kill, they did enough damage on S-Gamer's retreat, and they actually were able to bring it back. It's 2-2 now. They can potentially win the game. Через стену тона лазером можно пробить. Лазером Иона. Меня именно этот вопрос интересовал. Bernadotte are on the verge of being repeat champions for the Leviathan League, specifically. Но я зато знаю, что по процентам здесь побеждают. А вот они не знали. А как вам моя экспертиза по Titanfall? Реабилитирован, чат? Burn might be the target again. Последний раунд, ребят. Все решится в этом раунде, кто Now they're playing to their comp strength. Despite the fact they have 2 batteries, they at least have the North Star. Кто уйдет домой с $90, Every micro-decision that happens in this round is going to matter. It's a do-or-die situation. This is the final round of this tournament. Who is going to take it over who? Later shot held up. Later shot no value. Trail gun dashing up mid. Get a nice block shot onto LSD. His positioning, I'm not taking damage, has been phenomenal. We've seen time and time again where he just has full health. Так, ну обе команды в этом раунде финальном решили очень сейвово отыгрывать, пока нету никаких заруб, в то время как у нас меньше 2 минут уже остается до конца раунда. But look at how much damage здесь какая-то заруба есть, но мы не видим опять Бернадота ушемляют, хотя... Camp killing for aggression here on the S-Gamer. Нет, Бернадоту тяжело, но тут met with Nova. Swordcore is in play. Swordcore is activated. That thing by S-Gamer didn't find enough value. And great blocks from Camp. That's going to be 2 members down, alright! It's just LSD by himself. S-Gamer gets a pilot on the back end, and 1 pilot will fall down. Double Strider versus the lone member that is LSD. Camp is going to look for a battery for himself. Keep himself alive and healthy in the game. Look at how much health LSD has. LSD has full health. 360 needs to get out of this vicinity because a Swordcore is incoming.
And a sword core shall rain down on the Cap. Cap needs to defend himself. It is do or die time. Very nice shots coming out from the Ronin. Oh, he baited the melee that time. Very great melee to defend himself. He's still alive. He tries to find a rip. He doesn't find it! Cap is still alive! He survived the entirety of the enemy sword core LSD. Trying to chase down Cap. Has to block the railgun. Takes the eject. It is 360 versus LSD in the 1v1. But 360, look at the position he's holding. He's holding on top of the airship. 30 seconds left. What kind of value can you get, LSD? Сейчас LXDX надо действовать. Вы уже знаете про процентный урон. У вас хп меньше, чем у ваших соперников. LXDX надо срочно действовать. Он пытается еще батарею успеть взять. 15 секунд до конца раунда. Поможет ли ему это забрать Нордстар? Ну хотя бы продамажить сейчас. He doesn't know! He doesn't know he's behind him! Hover is good! LSD! The Archer Rocket does enough damage! That's gonna be the end of the tournament! Flight Core activated! Flight Core's too late! That's the end of everything! LSD actually holds! And he wins the tournament for his squad! Забирает этот раунд и забирает победу в этой катке, в этом турнире. Я надеюсь, что мои соседи меня простят. Извините меня, ради бога, но у нас тут турнир. Господи, как же мне стыдно. Но, господи, как же это красиво было, ребята. Это было бомбически просто. Просто эпичнейшие финалы. Эпичнейшие финалы. 360 put too much focus into the pilot. Бомбически.